Hey guys, good morning. We just done eating breakfast and gonna go to island hopping. Departure is front of the hotel. So the old. We're gonna go White Sand Beach today. Total 4 island we're gonna go. Let's go. Wala masakyan guys. Tapos kanan ng mga island ng mga tuwan. Suot og shorts, Filipino style ba? Filipino style. Nabuon na rin ni mo yung duster. Okay na ni. Morning. Island hopping na dito. Kaluag kayo sa atong lingkuranan, budikit yun. Dikit mo gina. Sila mama di mo dikit. Dikit gini pirmi. Para way makailog. Sabot ka? Dili. Kabalo, balik lang. Hi guys, we just landed first beach spot, white beach, white sand. White And sand. the water is clear. We're gonna go. We have planned to go 3 islands and the weekend Lakao. We landed last island, still White Beach and limpyo kayo sa tubig. Okay guys. Kuna mong gisakyan. Ano sa mani? Talaba ayun sa mani. Shell? Talaba. Pero pa Scallops? Ah, Scallops. panimo ni ang talaba. talaba? Kasi? Oh, Nyabot mo na dugdugon. pila pa ng talaba. Gagmay naman lagi na. 100 ang kapon sa lima. Yes. Nako na niya. Maon may isang ate o waki. Very spicy suka. Okay, ikaw ate. May kayo. Kami. Kami na yun. Lisa, you eat. You're good. Oh, labo, try. Murag kinasun ba? Ah. Ano, panang matilok kahit lang. Finish. Look. Anong wala ka ni kaon na ni ha? Hi Virgin Mary there guys. Nature guys. Oh, nice. 0.5. 1, 2, 3.5. We pick up the garbage if we look. If we found, We fine. we find. Especially it is like secret beach, tourist spot. It's clean water. Sayang
Sayanda Beach. Sayanda Smoke. This again. Balloon. Especially plastics. Sakay ang dami ano. Wala lang budget. Kana may lingaw. Mana nami. Ya, ul tabangan dagulod ko lang. 500 kaya kung kuya. 500. 500 sa Okay na, sampo na. Si ate. Just try. Straight naman na yung ulo. Paingon sa ubos. Ana. Ikaw nga be. Kabalo ka. Ikaw. Try. Try ba? Try be. Oh, dia. Kabalo ba be? Kanchaw kayo kabalo ba? Ikan sa ibabaw. Pinaambak man ko. Oh, pinaambak na una ulo. Ha? Una ulo, Jud. The same. Kaplak yapon. Hi guys. Hi guys. We are back to the swimming pool sa our hotel. It's done island hopping and we had so much fun sa Surigao Island. Surigao del Sur, guys. It was first time. Yeah. First time ni Lisa dari sa Mindanao. Yes. And she had so much fun. And me as well. Yeah. We're gonna go to Papa's cousin later and go home na. Sa CDO. Yeah. And this is our first Philippine trip since 2019, no? In 3 years. In 3 years. Yes. So, This is the Philippines. yeah. See you Next video. next videos, guys. Salamat sa pagtanaw. Salamat sa pagtanaw. Salamat sa pag-subscribe. Bye guys. Wow. Wow.